Alright, I am supposed to have an invitation to the Old Town upper quarters, so time to figure out what's going on with that. My quest is Boys Farm, and I'm basically trying to talk to both of the guys who would inherit Valerio's estate and the vineyard and all that, Holdvig and Andreas, and I need to talk to them and somehow resolve the conflict over who should take sole ownership, I guess, for the good of the wine production. Because Volker thinks that having the split interests is adversely affecting the quality of the wine and or like the business deals and everything. Oh, this is the wrong way. And so he believes that having them both under, or having the wine business under just the one person will help promote the business better and maintain the wine's reputation and Archolos' yada yada yada. That one was interesting. All of those ones were just exclusively left. It was left, 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 left. Did someone see me? Who said that? Why did they? Ooh, what? Why? If I ain't got no subtitles, I don't know what they're saying. I got 21 lockpicks. That's enough to work with. This is the thing that I explored very early in the game, and then decided to reload and not bother following through on because I was like, you know what? I don't know that I have much use for all this stuff. Didn't have much use for it, and I thought it was not worth the cost in lockpicks to get in here. And honestly, it's still not really all that productive. I could have sworn there was like a perennial wine or an Araxos. Here it is, Nordmarian wine. There's some type of special wine that I was like, you know, that's like the only thing that's kind of vaguely interesting in here. Everything else is pretty much standard. So may as well now that I had the opportunity. So I don't know if it matters which entrance I go to. Słyszę o tym po raz pierwszy. I don't see a Volker dude around here, so we'll see what happens. Hola, hola! Gdzie lezie? Przed siebie. Nie ma przejścia. Dlaczego nie? A masz przy sobie glejt? O jaki glejt ci chodzi? O glejt upoważniający do wejścia na Stare Miasto. Nie wie... Myślisz, że Skąd zdobyć? musiałby... Śmiem... Andreas is supposed to be expecting me.
This might be it, if this is the guy. Hola, hola. Gdzie lezie? Przed siebie. Nie ma przejścia. Dlaczego nie? A masz przy sobie glejt? O jaki glejt ci chodzi? O And glejt it's raining again. Literally every day. I'm sick of it. What if I enable rain but disable rain effects? Oh, this might be more bearable. Hej, ty! Co po... Przede wszystkim Opo... nigdy nie miałem lepszego szefa. How do I, what? Somebody was gonna run ahead. Oh god, I can't. I'm tired of the frickin' rain. Literally every time I play, every single day it rains. Are you supposed to be? Here we go. I needed you to be a little more explicit about what was happening. Andreas mnie oczekuje. Ludzie pana Volkera poinformowali mnie, że przyjdziesz. Zaprowadzę cię do niego. Nim wyruszymy, posłuchaj mnie uważnie. Trzymaj się blisko i nie odstępuj mnie na krok. Jeśli zapragniesz spacerku, nie będę miał innego wyboru, jak nauczyć cię manier siłą. Czy to jasne? Zrozumiałem. Prowadź. Yeah, because the city guard are a bunch of brutes. They just brutalize everyone who violates any of the laws. You trespass where you're not supposed to be, that's instant death. That's getting stabbed multiple times by all 5 guards all at once in the area. Alright, so I am not allowed to wander off, supposedly. But I want to wander off. Nie można wierzyć we wszystko, co się słyszy. Znasz już moje zdanie. This is the person that caught me the last time and called the alarm. Alright, anything in here of notes? He's looking right at me. Oh, god damn it. I wanted to read the book stand. Ah. Wszystko jest możliwe. Alright, let's go. I'll try to be more careful about what I'm targeting. And so yeah, that's why I miss the Gothic 1 controls where you hold action and then press forward, because it would be a lot harder to make a mistake like that. Maybe not a lot harder, but you get that extra little having to focus and then press forward. It gives you that split second to realize, oh, I'm focused on the wrong thing. So you can have the possible chance to back out. Book stand. Although the bow as a weapon and a hunting tool has been around since the dawn of time, its heyday was during the reign of Wolfzak, the first ruler of Archolos. Made famous on Landrum, one of the islands of the eastern archipelago, the long bow, later known as the Landrum bow, took a heavy toll on the light-armed warriors of the Wolf. The initial success of Wolfzak's campaign was met with heavy losses, and the ruler was ultimately forced to leave empty-handed. This lesson, though difficult to swallow, undoubtedly gave Wolfzak food for thought. Seeing with his own eyes hundreds of his men drop dead under a hail of arrows, the ruler of Archolos, after his campaign of Landrum,
tried to form regular archer units himself. However, the effect of these actions was far from what was intended due to the low level of training of the archers. There are many stories about the Londramians. They are said to be unrivaled in the use of the bow because they begin training their arm muscles at an early age. Others, a little out of spite, a little out of jealousy, say that the islanders are so attached to their bows that they sleep with them more often than their wives. Whether you believe these stories or not, the truth is that you won't find better shooters anywhere in the world than Londramians. And that's something I didn't know about my home country. I want to steal a gold candle holder. Am I gonna get in trouble for it? Nope. Nie wiem, czy można być tego pewny. I also want to steal this. Oh no. To tutaj. Życzę miłej wizyty. Gdy skończysz, wróć do mnie. Mnie i tak nikt nie słucha. Yoink. No. Oh, he turned around. Son of a mother. I thought he was gonna walk outside. Każdemu jest ciężko. Czemu nikt mnie nie słucha? Nie mów. Tak mi się właśnie wydawało. What was that, guard? I saw the word guard, exclamation point. Nie można wierzyć Like, we wszystko, co my się crime has been reported to the tutaj. guard. Gdy skończysz, My crime may have been reported to the guard in a different area of the screen than I am used to seeing. So I can't loot the treasure. Don't run away from the guard. Maybe that's what the dialogue was. Telling me don't run away from the guard. Czym? I don't have a brush. Czym? I just wanted to admire the painting. I didn't want to, What? No, zabieraj się Widzisz, stąd! to nie było takie trudne. Straż! What? What? I'm confused. Did you guys think that I ran away from the guard? Or did someone, like, report a crime? I don't understand what happened. Alarm! No, nigdy źle. więcej nie próbuj się ze mną mierzyć. Unnecessary force. Police brutality. Don't run away from the guard. Like, what does that mean? I'm in the building with him. Like, come on. Nie można wierzyć we wszystko, co się słyszy. Chill out, game. Nie da się zajmować wszystkim i wszystkimi.
Co tu? Skończ. Alright, so do not walk too far into the room, because then they'll think you're running away, even though there's literally nowhere else for you to go. Zawsze to powtarzałam. So if I walk over here, Wszyscy mają ten don't run away from the guard. Anybody gonna come running in to murder me? Ej, ty. Hey, you. Witaj. To ty jesteś synem Valerio? Tak, nazywam się Andreas. O co chodzi? Obiło mi się o uszy, że masz problemy z bratem. Wygląda na to, że plotki rozchodzą się szybciej niż podejrzewałem. Masz rację. Mam problemy, ale z pomocą Gerharda sobie poradzę. Może ja też mógłbym pomóc? W aktualnej sytuacji każda pomoc jest mile widziana, ale pewnie zażądasz czegoś w zamian, prawda? Cóż, chyba każdy chciałby mieć przyjaciela we właścicielu ziemskim. O, widzę, że trafiłem na kogoś z olejem w głowie. Kogoś, kto rozumie, że znajomości mają większe znaczenie od sakiewki ze złotem. W takim razie od czego mam zacząć? Musimy dowiedzieć się, jak na działania mojego brata zareagowali pracownicy. Idź do winnicy i dowiedz się, co o nim myślą. Nie ma sprawy. By oszczędzić ci trudu, będę czekał na wieści w pękniętej strunie. Jeśli nie wiesz, jak się tam dostać, to przewodnicy gildii cię tam z chęcią zaprowadzą. So he wants me to go get the opinion of all the workers, and he'll be at the Broken Bow, which I think might be this inn right outside the eastern gate. So let's go back. Skończyłeś rozmowę? Yeah. Tak, wszystko załatwione. Dobrze, odprowadzę cię. Spróbuj się oddalić, a to miejsce stanie się twoim grobem. I mean, like, I hate the guards. Explicitly for how they treat the criminals in this situation. Like, punishment should fit the crime. I wander away from a guard should not be death. Jak kiedyś zapracujesz na taką pozycję jak moja, będziesz mógł swobodnie chodzić po Starym Mieście. Hej, Are you? zabierz mnie do winnicy Valerio. Ależ oczywiście. Okay, what is the actual quest log? It's time to go back to the part of... I met Andreas, who had teamed up with the trader Gerhard. I don't know who Gerhard is. He's trying to recover his property. He asked me to ask the vineyard workers about their opinions on the conflict. Even ordinary farmers' opinion will be important. That's the clue, to talk to people who don't have a unique name. Hey, you. Ej, ty. Kogo wolisz, Holdwiga czy Andreasa? Jasne, że Holdwiga. Facet z krwi i kości, w dodatku pierworodny. Tak jak mówi tradycja, to jemu należy się majątek. Cokolwiek się między nimi dzieje, to Andreas powinien jak najszybciej odpuścić. Przedłużenie konfliktu może doprowadzić winnicę do ruiny.
Mam dużo spraw na głowie. Daj mi spokój. Hej! Co myślisz o ostatnich wydarzeniach w winnicy? Co tu dużo mówić, jak to u bogatych. Wojują ze sobą, żeby mieć jeszcze więcej dla siebie. Szkoda tego Andreasa. Znam go odkąd był jeszcze małym chłopcem. To inteligentny i pomysłowy człowiek. Szkoda, że nie może się dogadać z Holdwigiem. Hej! There's just no way to get a good camera angle in here. Co myślisz o wyrzuceniu Andreasa przez Holdwiga? Pan Valerio, święcia danosie nad jego duchem, jeszcze do końca nie ostygł. A Holdwig już zaczął wojować o majątek. Moim zdaniem tak nie przystoi. Powinien ponieść konsekwencje. Gdyby Andreas częściej przykładał ręce do pracy w winnicy, zamiast czubek nosa do książek, pewnie wszystko potoczyłoby się inaczej. I would guess that so far we're kind of leaning to an even split of one guy preferring Holdvig, one guy preferring Andreas, and one guy sort of just wanting them to patch things up and quit messing around. Is there anybody else over here? Hej! I just can't get a good camera Co angle. myślisz o ostatnich wydarzeniach w winnicy? A co tu wiele mówić? Jak to u bogatych? Szkoda tego Andreasa. Znam go odkąd był jeszcze mały. Oh, I guess that was all I needed. I got to know the opinions of the vineyard workers. Opinions are divided, but most are in favor of Holdvig. I suspect this information may be of interest to both brothers. That... Two of the guys said the same thing, though. I was kind of hoping for a little bit more unique responses. Hej, ty! Kogo wolisz, Holdwiga czy Andreasa? Jasne, że Holdwiga. W cokolwiek... Mm-hmm. Heard that. Even though I don't really need to do this part of the quest, I just want to see if there's any more Hej, ty! responses I can get. Kto we... Sądząc po twojej twarzy, należysz do tych, co nigdy nie dadzą spokoju. Ani Holdwig, ani Andreas. Zadowolony? Dlaczego? Valerio na pewno by chciał, żeby opiekowali się jego dziedzictwem wspólnie, a nie walczyli jak ścierwojady o padlinę. Rozmawiałem nawet o tym z Liamem. Ach, jaka szkoda, że nie mamy wglądu w testament Valerio. Na pewno jest tam odpowiedni wpis. Huh. I wonder if that is actually an important bit of dialogue or not. The fact that he started by saying, "You're someone who doesn't give up," sounds very meta to me. Like that was the game saying, okay, we told you you don't need any more, but if you keep asking, here's this important line of dialogue. If so, then that's fun and clever. Hej, ty! Chwila! I didn't get a quest log for that. Hej, ty! But it does suggest that the possibility may exist to find a mutually beneficial resolution to this quest, to this problem. Especially if there is a will that may have perhaps indicated that they should share the duties or whatever. Let me talk to Liam. Hey, you. Oh. Co słychać? A, sprawdzam magazyn.
Jest ważnym punktem każdego gospodarstwa. Tu trzymamy zbiory i... A co tu się czasem dzieje? I wanted to talk about Holdvig and Andreas and the will and... Nikt już nie choruje? Bez obaw. Teraz dokładnie sprawdzamy świeżość produktów. Sam widziałeś. Denis jest tak impulsywny, że lepiej nie ryzykować. Czy wino jest już gotowe? Cierpliwość. Jak się... Nie najgorzej. Wszystko gra. Winnica jest dobrze zarządzana. Chyba Lubię. Well, Dennis and Holdvig are the only other real options I have. Is Volker's man around? Can I talk to him? So all these guys, I seem to have lost the option to ask them about Holdvig and what's his face, Andreas. So well, I could steal some food. Make some sandwiches with that cheese. Where's Dennis? Hej, ty! Przychodzę do ciebie w pewnej delikatnej sprawie. Podobno wyrzuciłeś stąd swojego brata. Możesz mi powiedzieć, o co poszło? A poszło o to, że chciał odebrać mi moją winnicę. Jestem pierworodny, więc to ja mam do niej prawa. Sure. But can you come to an agreement? Na pewno możecie dojść do porozumienia. Ja tylko walczę o swoje. Co się wydarzyło, to się wydarzyło. Przepraszać nie będę. Dlaczego w ogóle o to pytasz? Chciałbym ci pomóc. Co? Tak po prostu? Jaki masz w tym interes? Znajomość z właścicielem najsłynniejszej winnicy na świecie jest raczej sporo warta, nieprawdaż? Oczywiście, że tak. Dobrze, skoro już tutaj jesteś, to możesz mi w czymś pomóc. Chcę, by ktoś niezależny wypytał moich pracowników o ich opinię w całej tej sprawie. Dzięki temu będę mógł lepiej zabezpieczyć interes. Sam rozumiesz. Masz jakieś podejrzenia? Zacznij od starego Liama. Zawsze miałem wrażenie, że wolał Andreasa. W takim razie biorę się do pracy. Świetnie. Powodzenia. So I can report back from the farmers. But where's Dennis? There he is. He's mashing the must. Could you teach me something? Nieźle sobie radzisz. Mógłbyś mnie czegoś nauczyć? Czy ja ci wyglądam na kogoś, kto... Chociaż w sumie, jak sypniesz złotem, to mogę cię uczyć. Nie chwaląc się, potrafię przyłożyć. A kiedyś ćwiczyłem walkę długą bronią. I coś pewnie jeszcze pamiętam. Show me your skills. Pamiętaj o zapłacie. Okay. I think what's his face at the blacksmith might be cheaper than Coś this. już umiesz, ale jeszcze to... I don't need to learn this. So what, are they done working for the day? Are they moving just to another location? A lot of people moving around. Old Liam. Oh, I can't ask him. Did I already ask him? Zbiory są dobre. How do you know so much about the farm? I probably should have read what he was saying. Skąd tyle wiesz o gospodarstwie? Dobry z ciebie chłopak. Słuchasz zgrzybiałego starca, więc ci powiem. Byłem zarządcą winnicy, gdy Valerio jeszcze żył. Po jego śmierci Holdvik odsunął mnie od obowiązków. Nie zdziwiło mnie to, bo chłopak jest dość nieufny. Nigdy nie ukrywałem, że lubię ich obu, ale dla Holdviga nawet najmniejszy przejaw sympatii w stronę Andreasa to zdrada.
Nawet jeśli jego samego obdarza się takim samym uczuciem. Okay, I just assumed that was like generic dialogue, and I was skipping it because I thought maybe I had already heard it and I really just wanted to focus on the conflict, but maybe that was possibly important? Możesz mi opowiedzieć więcej o konflikcie braci? Widzę, że jesteś bardzo tego ciekawy. Tak się na tych chłopcach zawiodłem. Dużo wiesz o synach Valerio? Oczywiście, po części to ja ich wychowywałem. Gdy któryś coś zbroił, to najpierw przychodził do mnie, żebym pomógł mu uspokoić ojca. Holdwiga uczyłem pracy przy winoroślach, a Andreasowi pomagałem przy rachunkach. To były takie spokojne czasy. Co poróżniło braci? Głównie to ich ojciec. Zdecydował, że jeden syn zajmie się wyłącznie uprawą, a drugi handlem. Twierdził, że ogólna edukacja obu nie wyjdzie na dobre, bo będą się orientować w każdej dziedzinie po trochu, ale w żadnej nie zostaną mistrzami. W efekcie bracia się poróżnili. Jeden zawsze zazdrościł drugiemu tego, co potrafił, bo zmyślność w rachunkach i umiejętność uprawy winorośli mają różne zalety. Valerio przepisał winnicę Andreasowi i Holdwig nie wytrzymał. Jest starszy i uważa, że ma więcej praw do majątku, stąd jego zdecydowane działania. Jest szansa na pogodzenie braci? Niestety, nadzieja na zgodę umarła razem z Valerio, bo tylko on potrafił nad nimi w pełni zapanować. W swoim dzienniku wspomniał, że chciałby widzieć swoich synów zarządzających winnicą wspólnie. Nie zapisał tego w testamencie, bo dzielenie spadku pomiędzy dwie osoby wymaga dodatkowych formalności, których Valerio nienawidził załatwiać. Liczył, że bracia sami się zorganizują, ale niestety. Możesz mi opowiedzieć o śmierci Valerio? Wolałbym o tym zapomnieć. Załadowaliśmy wóz deskami, bo trzeba było podreperować budkę na stoku. Byliśmy we trzech. Ja, Holdwig i Valerio. Mówiłem, że desek jest dużo i żeby to rozłożyć na 2 razy. Ale i Valerio, i Holdwig uparli się, by załadować wszystko naraz. Pech chciał, że dzień wcześniej padało, a jakie ścieżki u nas, to sam wiesz. Wpadliśmy w kolejnę i utknęliśmy. Ja z Holdwigiem pchaliśmy z tyłu, a Valerio podważał koło. Żeśmy cholera tyle siły mieli, że wóz wyskakując z błota obalił się na bok. Valerio nie zdążył uskoczyć. He just got crushed. A co jakby ktoś załatwił brakujące formalności? Przecież mówiłem, że Valerio tego nie zrobił. On może nie, ale ktoś inny. Chcesz podrobić testament? To się nie godzi. W dodatku dokument musiałby przejść przez radcę miejskiego. To niemożliwe. No i bracia już go widzieli, więc dlaczego mieliby się przejąć podróbką? A co jeśli Valerio zdecydował się załatwić formalności i sporządził inną wersję testamentu, zatwierdzoną przez radcę miejskiego? Tylko że radca zawsze chciał przyłączenia winnicy do miasta, szczególnie po buncie Valerio. I dlatego nie przekazał braciom nowej wersji, bo nie miał w tym interesu. Komuś, kto samotnie zarządza winnicą, jest łatwiej dyktować warunki, prawda? Niech pomyślę. Gdyby tak wprowadzić zapis mówiący, że gospodarstwo zostanie
nienaruszone tylko, jeśli synowie Valerio będą ze sobą współpracować. W przeciwnym wypadku winnica przeszłaby w ręce miasta, czytaj radcy miejskiego. Pytanie tylko, czy go przekonamy do złożenia podpisu? O to się nie martw, poradzę sobie. Cóż, dobrze. Przyjdź jutro. Ja przygotuję treść dokumentu i znajdę dziennik Valerio, żeby ktoś mógł napisać testament takim samym charakterem pisma. Przygotujesz treść? Tak, a co myślisz, że przez lata pracy winnicy nie miałem okazji pisać ważnych dokumentów w zastępstwie niedysponowanego Valerio? Proszę, proszę, zaskakujesz mnie. Proszę, proszę. How you doing? Co słychać? Pilnowanie pracowników to oczu... Now this I've heard before, so Olium and I have devised a plan that might unite the brothers. I'm to see him again tomorrow morning, and he will give me the template for writing a new version of Valeria's will. I mean, this seems like the obvious best way forward, because it involved the most extra work. And if they were to get together and join forces, you'd have the Master Viticulturist and the Master Calculator. I don't know exactly what Andreas's forte is. He's the book smarts guy who runs the trade business. But, you know, if they're able to handle both of those things, then you would think they'd be all the better for it. Old Liam. Hej, ty! Hey, you. Przygotowałeś wzór? Tak, oto on. Potrzebujemy 2 egzemplarzy. Jeden dla nas, drugi do archiwum radcy. Jasne, teraz jeszcze próbka pisma Valerio. Proszę, to jego dziennik. Tylko niech po wszystkim wróci do mnie w jednym kawałku. I already have almost everything I need to forge a document. Now all that remains is to find someone to do the job. Maybe Wenzel will be tempted. I'll visit his shop by Mate's office. I would like to read the journal if I can. Breaks my heart to see this unhealthy rivalry between my sons. Did I not spend enough time with them as children? I have worked all my life to make this vineyard the jewel of Archolos. I have raised and educated my sons so that together they will be able to lead my creation into a golden age of prosperity. Just what do I have to do to get them to finally work together? If Holdwig does not curb his impetuousness, I will be forced to hand over the vineyard to Andreas. Although he is much less good at field work and winemaking, he can manage the finances and contracts, and Odonos himself knows how important that is in these uncertain times. If only there were another solution. Hypothetical, subjunctive context. Gumbert. I want to see if there's perhaps any extra dialogue with Holdvig, or if my only option is just to report what I've heard. Are you? Nope. Well, you know what? Let me tell him. I don't know if this is going to advance the quest, but I'd like to try to just tell him what I heard. Rozmawiałem z twoimi ludźmi. I co? Większość z nich cię popiera i jest zadowolona z twojego sposobu zarządzania winnicą. To dobre wieści. Obawiałem się, że będę musiał walczyć z jakimiś buntami lub protestami. Nie zmienia to faktu, że głównym problemem jest mój brat oraz ten sęp, który wokół niego krąży, Gerhard. Kim jest ten cały Gerhard? Kimś w rodzaju handlarza? Skupuje plony od farmerów i winiarzy, a potem sprzedaje je w mieście z zyskiem.
Od dawna próbował wchodzić z naszym ojcem w jakieś układy. Teraz wyczuł podatny grunt i przerzucił się na Andreasa. Sądzisz, że bez niego Andreas wycofa swoje roszczenia? Nie wiem, czy wycofa, ale na pewno będzie bardziej skory do rozmów. Od śmierci Valerio jestem najbliższą mu osobą. Zrozumie, że zrobiłem to dla dobra nas obu. Mówiąc krótko, mam się pozbyć Gerharda. Tak, ale nie możesz zwyczajnie go pobić i wrzucić do kanałów. Tutaj trzeba miejskiego podejścia. Miejskiego? No wiesz, intrygi, spiski, szare eminencje i zdrady. Musisz go w coś wrobić. Wtedy Andreas przestanie mu ufać i będę mógł z nim spokojnie porozmawiać. Podstępne działanie przeciwko bratu? Też normalnie bym się do tego nie posunął, ale trzeba z nimi walczyć ich własną bronią. Mogę na ciebie liczyć? I gotta think about it. Muszę to przemyśleć. Nie zwlekaj, oni z pewnością nie próżnują. Possible I could take the quest and then still do other options. Ej, ty, But I don't want to do that. Take me to... zabierz mnie do... If I go to the city of Archolos, if I go to the bathhouse, that'll put me near the broken bow. So I can talk Miasta to Archolos. Andreas. Kind of get his assessment of the situation and hear what he wants me to do to sabotage Holdvig. The broken string is what it's called. Where you at? You say he would be in the broken string? Maybe he's on the second level? Hey, you. Wróciłem z informacjami, o które prosiłeś. Opowiadaj. Wiesz, mamy już nawet z Gerhardem plan, który z pomocą pracowników winnicy może się powieść. Z tym może być mały problem. Co przez to rozumiesz? Większość woli wybrać twojego brata lub nie wybierać wcale. Przeklęci niewdzięcznicy! Miałem nadzieję, że dam radę przemówić im do rozsądku, ale chyba bez małej pomocy się nie obejdzie. Jak chcesz im pomóc? My chcemy. Trzeba im udowodnić, że mój brat prowadzi interesy nieudolnie, co wkrótce zaszkodzi im wszystkim. Skąd wiesz, że robi to nieudolnie? Holdvik nigdy nie miał głowy do interesów i nie wierzę, że coś się w tej kwestii zmieniło. Zakradnij się pod osłoną nocy do winnicy i wyrządź trochę szkód. Musi to wyglądać, jakby coś zepsuło się przez jego nadmierne oszczędzanie. Wtedy pracownicy zaczną się zastanawiać, kiedy zacznie oszczędzać na nich i sami przeciwko niemu wystąpią. Oversaving. That's like a phrase that I'm not used to hearing, and to me it kind of sounds like cutting corners, pinching pennies or whatever. It feels like there was a more specific phrase than oversaving to convey that. Chcesz, żebym niszczył winnicę waszego ojca? Nie mówię przecież o zrównaniu jej z ziemią. Wystarczy, że zniszczysz jakiś wóz albo uszkodzisz winorośle, żeby wyglądały na obgryzione przez polne bestie. No i oczywiście nikt nie może cię rozpoznać. To chyba jasne. Na pewno ci się to opłaci? O to się nie martw. Gerhard wszystko przekalkulował i po kilku miesiącach dobrego utargu wrócimy na prostą. Nie muszę chyba mówić, że przy mnie dobry utarg jest rzeczą praktycznie pewną, prawda? To jak? Wchodzisz w to? I gotta think about it. Między zdobywaniem informacji a niszczeniem cudzego mienia jest spora różnica. Muszę się nad tym zastanowić.
Dobrze, ale nie zwlekaj zbyt długo. Jeśli nie ty, to wynajmę kogoś innego. So, one brother wants me to frame an innocent man, kind of, and the other one wants me to sabotage their own property. Of these two, I would prefer to sabotage property. I mean, they kind of made it sound like Gertrude or Gerbrant or whatever his name is complicit with conspiring for all this, so he's kind of up to some shady ethics on his own, so maybe it's a little bit less, he's not totally innocent maybe, but he really hasn't done anything, and I don't want to set him up for that. This guy is just holding his bottle of wine, just very contentedly. So the natural solution seems to be to just try to do this will, forge a will to make them think that they're both included in it and get them to work together. Hey, you. Ej, ty. Witaj w Trzech Marynarzach. Jak mogę ci pomóc? Ucz mnie. Do roboty. 75. I don't remember what Caraman wanted, money-wise, but can you draw up? I want to see your books. Proszę. Show me your goods. I could buy coal. I'll buy some coal. I don't know. It was 30 bucks that I probably didn't need to spend, but drop a document for me. Mógłbyś sporządzić dla mnie pewien dokument? Zależy jaki. Chodzi mi konkretnie o testament, według tego wzoru. Hej, zaraz. Co ty sobie myślisz? Przecież to podróbka testamentu. To, że umiem zręcznie posługiwać się piórem, nie znaczy zaraz, że podrabiam dokumenty. What if I make it worth your while? A podrabiasz? Nie. Przynajmniej teraz. Co przez to rozumiesz? Straż wokół mnie węszy i boję się, że wygrzebali pewne brudy z mojej przyszłości. Jeśli te dowody znikną, chętnie rozważę twoją propozycję. Well, I have no love for the guards. Mam okradać strażników i utrudniać im śledztwo? Nie masz problemu z fałszowaniem dokumentów, a z tym już tak? No pewnie. O wiele łatwiej jest wpaść. Dobra, to inaczej. Dowody znikają, obie fałszywki się pojawiają. Bo przecież potrzebujesz też egzemplarza dla radcy miejskiego, prawda? Niech ci będzie. Pozbędę się wszelkich dowodów. Wiedziałem, że swój z ciebie chłop. Poszukaj strażnika Dastera. To on ostatnio kręcił się wokół mojego domu. Sprawdź, co wie i usuń wszystko, co może wskazywać na moją winę. Duster was the guy who was conspicuously absent during the night watch. Wenzel is able to drop a fake for me, but he won't start until I destroy the evidence against him. His case is being handled by a guard named Duster. I need to ask him what he knows about Wenzel. And he's supposed to be hanging out outside his house, wherever that is. Is this him leaning against the wall? Duster. Witaj. W czym mogę ci pomóc, obywatelu? Widziałem cię przy chacie Wenzela. Jest to coś podejrzany? To poufna informacja. Mieszkam w pobliżu.
Jeśli ma coś na sumieniu, to chciałbym pomóc uczynić moją dzielnicę bezpieczniejszą. Domyślasz się, jak to podejrzanie brzmi, prawda? What? I don't understand. Od dłuższego czasu widziałem, że zachowuje się podejrzanie. Teraz jeszcze ta straż. Jeśli ma coś na sumieniu, to nie chcę go w swoim otoczeniu. Dobrze, już dobrze. Powiedzmy, że ci wierzę. I właściwie to jest coś, co mógłbyś dla mnie zrobić. Chcę, byś poszedł do jego domu i rozejrzał się. Być może przy tobie będzie mniej czujny i na coś trafisz. Zobaczę, co da się zrobić. What do you want me to look for? Venzel made it sound like I'm supposed to be hiding evidence, not like just convincing him. And the phrasing of, you know, he's got something on his conscience, that was kind of like a bit of a weird way to phrase that, where I was like, am I trying to sell him out to this guard? Like, what? I got a little bit confused on the wording. Niestety, nie udało mi się niczego znaleźć. Z braku innych pomysłów spróbowałem z nim porozmawiać. Zgłupiałeś? Mogłeś spalić swoją przykrywkę! Nie martw się, niczego się nie domyślił. Faktycznie Wenzel nie zachowuje się do końca normalnie. To znaczy? Chyba nie domaga z głową. Nie jest jednak niebezpieczny. Raczej po prostu zdziwaczały. To fakt. Kilka razy odniosłem takie wrażenie. Może masz rację. Ja uganiam się za dziwakiem, a fałszerz wciąż grasuje na wolności. Masz tu kilka złotych monet za watykę. I didn't really get rid of the evidence, I just convinced him to stop looking into it. Hej! Witaj w Trzech Marynarzach. Jak mogę ci pomóc? Once again, I'm confused about the meaning of some of these quest interactions. Duster da ci już spokój. A dowody? Co z nimi zrobiłeś? Nie było żadnych dowodów. Miał co do ciebie tylko podejrzenia, ale wybiłem mu je z głowy. Na przyszłość bądź ostrożniejszy. Wkrótce może znowu trafić na twój ślad. Rozumiem. Kto wie? Może to znak, że czas przenieść się na Korinis? Przy tych wszystkich skazanych pewnie można dorobić się fortuny na fałszywych dokumentach. A, masz coś dla mnie, prawda? Jesteś w stanie przepisać dla mnie testament pismem z tego dziennika? Czy jestem? Jasne, że tak. Daj mi parę monet i biorę się do pracy. Sure. Masz i pamiętaj, 2 kopie. Oby ci się udało. Cokolwiek planujesz zrobić z tym dokumentem. Żegnam. Hopefully that ensures that he does the job adequately. Hej! What, should I go back to Liam with these? Talking to Mate, if I upset him and he doesn't accept my proposal. That's right. This is not officially recognized by the city yet. Here we go, man. This bald-headed guy has been waiting in line for weeks. I come about the conflict of Valerio's sons. Przychodzę w sprawie konfliktu synów Valerio. Niestety nie mogę nic poradzić. Według testamentu winnica należy do Andreasa.
Więc zachowanie Holdwiga to zwykły bandytyzm, czyli sprawą powinna zająć się straż. A gdyby znalazła się aktualniejsza wersja testamentu Valerio, która pogodzi braci? Nawet gdyby się odnalazła, można ją łatwo podważyć. Nie została zatwierdzona przez urzędnika. Cóż, tak się składa, że jestem w posiadaniu niezatwierdzonego dokumentu. Wystarczy, że złożysz na nim swój podpis. Czemu miałbym to zrobić? I jakim cudem udało ci się coś takiego znaleźć? Nie jest to czasem jakiś falsyfikat? Pokaż. Wygląda autentycznie. Skąd to masz? What will he believe more? I mean, it's more plausible that Liam would have had a copy than that I, a random, unaffiliated stranger, would find it in the vineyard area. But then is he going to question, well, why didn't Liam come to me with this before? Miał go Liam. Bał się Holdwiga, więc wolał się z nim nie wychylać. Stary Liam, powiadasz. On jeszcze żyje? Ha, to interesujące. Liam miałby się bać kogoś, kogo pomagał wychowywać? Chociaż w sumie po działaniach Holdwiga to jednak nie takie dziwne. Czyli umowa stoi. Przypieczętujesz testament? Najpierw musisz dla mnie zrobić jeszcze jedną rzecz. Of course. Tak? Zdradź mi, kto podrobił dokument. I can't disclose. Nie mogę ujawnić mojego współpracownika. W takim razie będziesz musiał wnieść opłatę za cały proces legalizacji. Co? Takie jest prawo. Miasto musi mieć zysk za pomoc w załatwianiu prywatnych spraw obywateli. 100 gold. Dobra, proszę. Bardzo dziękuję. I oto mój podpis. Przekaż drugą kopię i moje pozdrowienia braciom. Dziękuję. Powiadomię ich najszybciej, jak to możliwe. Alright, Vensel, did you hear that? I didn't rat you out. I had the opportunity to. What's it worth to you? Hej, witaj w trzech... It's worth nothing to him, apparently. I convinced Mate to sign the will, so now it is fully legal. I don't believe it's that simple under normal circumstances, so I guess someone influential was actually watching over me. Old Liam will certainly be pleased. But who would have been watching over me? Zabierz mnie do... winnicy Valerio. Ależ oczywiście. I think I've spent like 145 gold on this quest alone. Hey, you. I have the will. Mam testament. Pokaż. Świetna robota. Gdybym nie wiedział, że to podróbka, to sam dałbym się nabrać. Teraz ja odegram swoją rolę. Z tym dokumentem zaprowadzę nowe porządki, które na pewno ucieszyłyby Valerio. So what now? I gotta talk to each of them? Old Liam, with a will in his hand, will surely reconcile the brothers. I can go back to Brad Locke and give him the news. I still want to talk to them. I want to have some interaction with the resolving the dispute. Hey, Holdvig. Hej, ty. I got nothing for you. Where on the map is the vineyard? So I'm gonna probably want to. Oh, I'm in. Whoa, I am in the right tab. Where are the maps? There they are. If I were to warp
back here, I could explore south and then mosey on over towards the monastery and the royal mine. I don't know, maybe I should go to check out like Vardal, and if I do Burmer's farm except for Willem and then the Araxos gold mine, I can kind of wipe out that whole northwestern chunk of the map. That might be better priority. But first I gotta go back to Bradlock. Zabierz mnie do... No wait, Archolos. To the bathhouse. miasta Archolos. Oczywiście! Alta Vista. Kinda sounds like it said Alta Vista. Ej, ty. Hey, you. I jak ci poszło? The brothers manage the vineyard together. Bracia zarządzają winnicą wspólnie. Co? Jak to? Pogodziłeś ich? Tak, znalazłem nową wersję testamentu Valerio, w której nakazuje on wspólne rządzenie majątkiem przez Andreasa i Holdviga. Takiego obrotu spraw się nie spodziewałem. Przyjdź tu jutro. Przekażę wiadomości Volkerowi. Czuję, że czeka na ciebie ciężki mieszek złota. I'd better get my credit for it. Don't try to shaft me. I invested 125 of my own gold into this operation. Not to mention my personal expenses along the way for travel. Where the hell's a bed? Been a little while since I've saved. No beds down here I can sleep in. Is there a bed in the museum I can sleep in? Probably not. Maybe if I run upstairs. I found a bed. The time is now morning. I would like my reward, Bradlock. I'm coming for you, sir. Mądra A czego ty decyzja. tam szukałeś, he? Jak to znosisz? To było przecież jasne. Ludzie gadają o tym. Są na to duże szanse. Where? A ty? Dokąd się wybierasz? Trying to talk Nikt to. wtedy nie I'm trying to talk to the guy that just came through here. Chwila. Hila. Co z moją nagrodą? A ja już liczyłem, że całe złoto zostanie dla mnie. Myślałem, że Volker hojniej wynagradza za pracę. Nie był zadowolony? Był i to bardzo. Niestety złoto będzie mu bardzo potrzebne, aby pomóc pogodzonym braciom. Sam rozumiesz, dla dobra Archolos. Lepsze to niż nic. Okay, so my official quest is to talk to Willem. I kind of feel like trying to do the fist fight now. While I'm in town, maybe I can give it another shot and do a little better. Now that I have better armor, more strength, more health. How do I get there? This way? Might be able to beat that guy without needing to get the boxer rings. But if they're gonna keep throwing more boxing matches at me,
Like, I don't know how many more people I have to fight before the log gets cleared. Like, it might be beat this guy in a fist fight, beat 2 guys with weapons, beat another guy with fists who's even stronger than the last guy. Poczekajmy, co z tego wyniknie. Co ty tam robisz? Co? Mądra decyzja. So now, let me switch over to... Well, probably stay with that, because that's strength and blunt. And I need strength for doing more punchy damage. Edge protection. Do I have a blunt protection? I'll do that, I guess. $60 blunt. So let me try to get this fist fight under wraps. Hej, Hey, mogę... Masz szczęście. Akurat dzisiaj będziemy... Facet jest strażnikiem, więc podejrzewam. Stawka wynosi 150. To jak? Yes. Chętnie spróbuję swoich sił. Powodzenia. Guess I should unequip my crusher or breaker or whatever it's called. Come at me, bro. A jednak mi się... That was so much easier, and not just because of my stats. He spent a lot of time just spazzing out against the wall. Mam nadzieję, że facet nie pobiegnie prosto do Rodericha na skargę z powodu tej przegranej. Tak czy inaczej, zgodnie z umową. Oto twoja nagroda. Mogę zawalczyć na arenie? Masz szczęście. Masz. Akurat znalazłam dla ciebie odpowiedniego przeciwnika na dzisiaj. Tego wieczoru potrzeba trochę więcej krwi. Zawalczycie bronią białą. Zmierzysz się z najbardziej doświadczonym wojownikiem jak do tej pory. To jakiś południowiec, ale tak wywija mieczem, że wygląda jakby tańczył. Stawka wynosi 200 sztuk złota. To jak? Wchodzisz Is w to? this the last one? Może. W takim razie nie... Because I'll do it. Happily, if this is the last one. How hard could he be? Hej. I'm not even gonna bother healing. Masz szczęście. Tego Staw I'll 200. fight To the jak? Blade Dancer. Chętnie spróbuję swoich sił. Powodzenia. Let me get my weapon back. I guess I should have also switched over to edge protection first. There we go. Okay. Come at me, bro. Oh, let me get... A jednak cię mam. Yo, he does hit pretty hard. But not as hard as I hit. Was he using a heavy branch? Pokazałeś mu, jak walczymy tutaj na Archolos. Oto twoja nagroda. Masz tu też coś dodatkowego na zachętę. Dragon Root. Jak to się stało, że zaczęłaś prowadzić arenę?
W slumsach dziewczyna ma tylko dwie rzeczy do wyboru, jeśli nie chce chodzić głodna spać. Być na tyle twardą, by samej wziąć to, czego potrzebuje, albo mroczne tajemnice. Jak sam widzisz, ja nie zamierzałam trafić do tamtego przybytku. Jestem szczęśliwa, mam za co żyć, chłopcy się mnie słuchają i nikt mi nie dyktuje, co ja mam robić. Polecam ci zrobić to samo. Życie na kagańcu to nie jest prawdziwe życie. Mogę zawalczyć na arenie? Masz szczęście. Akurat Oh, znalazłam no, dla there's ciebie more. odpowiedniego przeciwnika na dzisiaj. Tego wieczoru potrzeba trochę więcej krwi. Zawalczycie bronią białą. Dzisiaj radzę ci na siebie uważać. Jeden z ludzi lichwiarza chce trochę rozprostować kości. Jeśli będziesz ostrożny, to może uda ci się go pokonać. Stawka wynosi 250 sztuk This is złota. the never-ending quest. Wchodzisz w to? Może Let me innym heal razem. up. W takim razie nie... Whoops. Fight club. Elena sent me another fight. My opponent will be one of the usurer's mercenaries. Although, if I sleep here until midnight... I'll heal, and we can keep fighting. Did I save after that fight? I think I did. It's 039, right? Oh, that doesn't seem right. Oh, it's because I slept, right? Yeah, okay. Whatever, I'll do an extra save. The game will crash and ruin my happiness, or not. Ej, ty. Okay, let me fight. Powodzenia. Who and what is he using? Is he gonna? He's using a hatchet, so I'll stay with blunts or edge protection. You ready to get my much prefer fighting with weapons. Nieźle, całkiem nieźle. Jak widać, Volker będzie musiał rozejrzeć się za trochę bardziej doświadczonymi wojownikami. Oto twoja nagroda. This I'm getting plenty of money. Mogę zawalczyć na arenie? Masz szczęście. A dzisiaj będziemy walczyć na... Wpadłam na pomysł bardziej nietypowej walki. Zmierzysz się z dwoma przeciwnikami. no. Nie są może zbyt silni, ani nie mają wyjątkowej techniki. Stawka wynosi 300 sztuk. To jak? I don't like the sound of that. Fighting fist fight with two dudes at once. Should have switched over to my blunt protection. Ej, ty. Chętnie. Powodzenia. Well, unequip my... Well, if I can get the guy with the weaker armor first, knock him out of the fight. Can I even hit him, please? Okay, this is completely... There's no way I can do this. There's no way I can get this with skill alone. Like, the fist fighting mechanics are just too damn clunky for me to try to navigate in and out of this and block people and get close enough to fight. Like, the only way I'm gonna do this is with stats. And at this point, it might be worth buying those boxer rings just to try. Let's see if I can get it done with that. I gotta figure out who sells the other one. Vite has one of them. I don't remember who had the other. Jak sobie z tym radzisz? Tak dalej być nie może.
Not that. Boxer's ring. So I'll be spending 1,000 gold on this. But I'll be getting, you know, a good portion of that back in reward. So who had the other one? I think it's possible that Ezekiel might have had one, but not confident about that. And otherwise, I'm just trying to think of who would have jewelry, and my only thoughts are the two blacksmiths. The not the alchemist, the water mage guy, I think only had stuff that boosted magic related stats. Hey. Show me your goods. I don't think this guy even has any jewelry, does he? No, okay. So if I look at the map, and I'm on the wrong map screen. Bowyer wouldn't have it. Herbalists wouldn't have it. Possibly the Alice lady might. Maybe this guy, he might sell jewelry. Show me your goods. No, he sells crafting materials. Can I upgrade my enhanced senior runners? Oh, I could. 400 gold? I do have mud turtle shells, don't I? So +7? That's kind of cool. I might consider that. So maybe I'll check with Alice. Show me your goods. Here we are. Maybe she has it. Myrtanian ring. But none of these are the boxer rings, so unless it was somebody at the guild, my only other thought is that it would be Ezekiel. Hey. Let's double check. Oh, you don't have inventory, whatever. The other guy, he sells whatever. Actually, no, there's a teleporter here. I can warp the Silbach without paying the runner. Loudus. Show me your goods. Okay. So he's got no jewelry. Teleport. Port me to Silbach. Show me your goods.
There it is, Boxer's Ring. Okay. And he's got all this stuff over here too, which is kind of neat, but I ain't got that kind of money. I just spent $1,000 basically to be able to complete one quest. So let's look. Strength is currently 60 and boosted to 89. Now it's 356. I'm at 5 out of 15 mana, so I need to rest or munch on a plant before I can warp back. Wynocha z mojego łóżka! Hopefully, this will be enough for me to win the fist fights. Oh god, frickin' hell, I foolishly clicked to the wrong thing. Let me get in your bed again. It's not in use. Cholera, co? Wynocha z mojego łóżka! I just want to punch people in the face successfully. To I don't know, shrine in the city. That I think is closer. In fact, with this amount of strength, is like how does that compare to my weapon damage if I were to go fight like, you know, a shadow beast? If I'm doing, I really don't remember what the exact formula is, if strength is always applied or if it's only applied on a crit, you know? Because this is 356 is more than the like 200 or whatever I was doing with strength plus the breaker. Hej, ty! Of course, the problem is that the animations are so slow and the range is so limited. Masz dziś nie starczy, to jest. Chętnie. Powodzenia. So I will get 300 back if I win this fight. That was significantly easier to do damage. Nieźle, całkiem nieźle. Nie spodziewałam się, że aż tak dobrze ci pójdzie. Oto twoja nagroda. Masz tu też coś dodatkowego na zachętę. Alt of strength. Is that better than what I'm using? That's worse than what I'm using.
I didn't notice what she gave me the last time. I thought... And she said, here's something extra for your encouragement, and I just assumed at the time it was extra money, but it might not have been. Who are we fighting? Hej. Mogę... Masz szczęście. Dzisiaj będziemy walczyć na pięści. Jesteś jednym z najbardziej rozpoznawanych wojowników na mojej arenie. Na tę walkę czeka od dłuższego czasu wielu stałych bywalców. Chcę, abyś zmierzył się z jednym z wilczych synów. Ostrzegam cię. Facet jest twardy jak skała, a uderza jeszcze mocniej. Stawka wynosi 500 sztuk złota. To jak? Wchodzisz w to? Well, the good news is W takim... I would be winning most of my money back through fistfights, which would have been impossible without these rings, so it might be at least a net positive in terms of experience. Masz dzisiaj... Chcę... Staw 5, to jak? Chęt. Powodzenia. I might be able to handle one guy at a time, even if he is really strong. Easy. Z twoimi umiejętnościami z pewnością daleko zajdziesz. Oto twoja nagroda, zasłużyłeś sobie. Wróć do mnie za jakiś czas. Muszę znaleźć kogoś, kto będzie w stanie ci dorównać. Oto twoja nagroda. Mogę Tego wieczoru potrzeba trochę więcej krwi. Zawalczycie bronią białą. Oh. W końcu udało mi się znaleźć kogoś odpowiedniego. To góra mięsa i metalu. I przybyła tutaj prosto z samego Nordmaru. Jeśli uda ci się go pokonać, to już sama nie wiem, kto będzie w stanie cię powstrzymać. A uważaj, facet jest trochę nieobliczalny. Stawka wynosi 1000 sztuk złota. To jak? Wchodzisz w to? I thought I had to wait a while. W takim razie... I'll do it. Yeah, just let me rest. And get my weapon equipped. So I don't need my boxer rings anymore, and I can put either blunt or edge. If he's from Nordmar, he's probably going to be using a sword. Alright, get my weapon equipped. Hej. Hey, you. Chętnie spróbuję swoich sił. Powodzenia. Pretty hefty, hefty wager on this one. He's got a two-handed mace. Look at that. I don't know if I just glitched the fight or what. I think I glitched it. To niesamowite dopiero, co przyszedłeś tutaj do mnie i ledwo poradziłeś sobie w walce na pięści, a teraz? A teraz nawet Nordmarczyka kładziesz na deski. Ta walka przyniosła mi małą fortunę. Mam tu dla ciebie coś specjalnego. Oto twoja nagroda. I got Elena's sword. And the quest is finally complete. Yay! Elena's sword is worse than my breaker.
I mean, it looks cool. What am I shy? 3 strength points? I don't think I can get there. It's, I mean, it does the same damage with no armor piercing, so the only real benefit is if it were to have better range, or if whatever I'm fighting had less edge protection. Hej! Jak życie? Interes kręci się jak nigdy. Nie bój się, chłopcze. Nie zapominam o tobie. Wkrótce nasze życia będą wyglądać zupełnie inaczej. I would guess the boxer ring was worth it, because I got more total money out of all this, and I was able to do it because of the boxer rings. There's no way I would have been able to fight both of those guys without having the statistical upper hand. I'm not good enough with the fist fighting mechanics. Possible I maybe could have gotten that, whoever it was, the Wolf Clan guy, but you know, I struggled hard against the guard or whoever it was, the first really tough fist fighter, so maybe I wouldn't have been able to do that guy without the rings either. But otherwise, as far as my quest log, I still have this, and I don't know if that's really where I should be sending him or not. I've got this where I need to get 10 blue elder seeds. I don't think I have enough of those. I haven't seen blood flies in forever. I'm not even seeing the blue elder in my inventory. Healing plant, fire nettle, meadow knotweed, fire root, fire weed. Here we are, 7. So I need 3 more bloodfly deaths before I can do special kind of honey. So really, the next thing to do is just explore the world. Find more blood flies, get more experience. How's the time doing on my recording? 1.5 hours. I've been getting paranoid about recording for too long in case the game is going to crash my system and waste my recordings. Because both times it happened, I think I was well over 2 hours of playtime. Like maybe closer to 2.5 hours. And of course, the longer I play, the more I have to replay if the game crashes my computer. I will say, the existence of that sword does make me think I didn't need to spend 10 learning points learning how to craft advanced weapons. So if I had known I could get that, then I would have been able to just, you know, bide my time for the other one. Save the learning points. So I would like to go to
I think Burmer's farm. Probably the cave in the forest near the gold mine or whatever. That might be a good thing to do. Choose a location. The abandoned cave by the city. Sailor's Retreat might not be bad. That gets me up. The thing up there, it does get me close to Burmer's farm and all that stuff up there. Let me do that. Now, is this where I think, well, you know, I should have spent 400 gold on upgrading my armor. Oh, well. I think the areas I need to explore are over to the right. Head towards the Vardal ruins areas where the weird, spooky skeletal gobo thingies were. And the forest raiders, which you know I can take forest raiders now. What about the weird scoopy cursed goblin skeletons though? Oh, they hit hard. Really hard. Wow. Goodness. Of course, they're using blunt weapons, so why don't I take the opportunity. You know, I need to get a belt that gives me good blunt protection. I'd like to aggro not all of them at once. Oh, he's got a big weapon. Look at that. Bandit mace. He drops 2 bandit maces. What is this thing called? A cursed gobo skeleton. That is the official term, the cursed gobo skeleton. Oh, I got 2 of them, damn it. Niczego tu nie znajdę. Nic tu nie ma. Nothing to be had there. Nie ma czego tu nie znajdę. Give me my +1 strength. Yay! Anybody else?
I mean, this area is definitely giving off, like, orc land vibes. I think this is clearly intended to be a much higher level area. I mean, there's a dragon snapper right there, so if that wasn't obvious enough. Might be able to take a dragon snapper, I don't know. Gobo berries. There's always gobo berries to find. But no dragon root. I would like to fight this dragon snapper and see how I do. It will be using edged weapons though, so let me switch back to edge protection, I guess. I guess I need that to equip my weapon. Very curious. Oh, he's hitting me, but I'm not hitting him. He exploited me. Tell you what, let me clear out these forest raiders. 'Cause I'm gonna need some room to move if I'm gonna try to fight that dragon snapper. I don't need to be getting aggro from all these things in the process. Black forest raider, of course. Couldn't just be a forest raider, it's gotta be a black forest raider, which is much stronger. Much stronger, goodness gracious. Oh my god. Well, this is making me second guess any effort to come explore this area if the frickin' field raider equivalent is gonna be killing me that easily. And I'm usually pretty good at fighting snappers and dragon snappers. They have a... Oh. Oh, what do you know? That implies to me that there might be an interesting quest or story in this area. There's a journal over there, so man. I'll come back later, I guess. Gonna be too much stress trying to fight all this crap. Where is that mace? Can I picked up a mace. Or I had it on target. I'm gonna come over to Burmer's farm. In fact, is there a shadow beast in this cave? If there is, it would be a good opportunity to kill it. I think there might be one. If there is, I will heal up and fight it. I hear one. Where's my dragon root berry thing? Here we are. This will give me a full heal and 3 strength. And an extra +5 health. Look at that. That's nice.
does the stealth animation change when you get better combat training? Because that's cool. That might have been a thing since the original Gothics, but... Oh no. He got me. He interrupted the chain stun. Okay. Somehow I screwed up the timing that time. Oh man. See, it's not getting interrupted the way I'm used to. Like, I definitely was always able to chain stun the shadow beasts like that. Never had this kind of problem in Gothic 2, so it's like they changed something. Getting into that danger zone of time where I'm like, this will be the last thing I do on this recording session. Alright, so I have to do this legit, I guess. Damn it. Tried to backstep and I got the block glitch, which of course means take damage from Shadow Beast. I had previously looted everything in here. Now I'll go to Burmer's farm and sleep, and that'll set me up to talk to people around there, see if there's any side quests I can pick up. Try to avoid Willem's quests for the time being. Explore the beach to the south or whatever. That'll be the top priority for next time. Alright, so that'll do it for this one. Do a new save. Burmer. Alright, Burmer Farm.